Dear students, welcome to another episode of Academy of Accounting. This is me, Surendran Betarpara, speaking to you. Today, we are going to see a problem on weighted average cost of capital. Okay, we have seen earlier a simple problem on weighted average cost of capital. Today, a detailed problem is discussed here. After discussing the problem, we can go through the practical side of that problem. Okay. Yes, first of all, I read the problem. Star Limited has the following capital structure as on December 31st, 2010. Equity share capital 60,000 shares of rupees 10 each, 6 lakh. 12% preference shares 6 lakh. 10% debentures 3 lakh. Total capital 15 lakh. The equity shares of a company are quoted at rupees 102, and the company is expected to declare a dividend of rupees 9 per share for the next year. The company has registered a dividend growth rate of 5% which is expected to be maintained. Assuming the tax rate applicable to the company at 50%, calculate the weighted average cost of capital. So here you are required to calculate weighted average cost of capital. And the cost of each source of capital is given in this question except equity capital. Okay, 12% preference shares, so 12% given is the cost of a preference capital. 10% debentures, 10% is the cost of debenture capital. But for calculation purpose, all sources of capital, its costs are calculated after tax. Okay, so the given tax rate should be applied on debentures. Okay, ഡിബഞ്ചേഴ്സിന് മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ടാക്സ് റേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, കാരണം ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൻ്റെത്. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓൾറെഡി ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് 12% എന്ന് വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ്. ബട്ട് ഡിബഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ 10% ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ബിക്കോസ് ടാക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുക 10%. സോ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ 10% എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ ടാക്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, 10% തന്നിരിക്കുന്നു, 50% ആണ് ടാക്സ്. ദെർഫോർ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു KD ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10% ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് T. 10% into 1 minus T. That is KD into 1 minus T. Before tax cost of debt into 1 minus T. So that is 5% ആയിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഡിബഞ്ചർ ആയിട്ട് വരിക. 10% 50% അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 5% ആയിട്ട് മാറും. ദെൻ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കോസ്റ്റാണ്. ആ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് എ കമ്പനി ആർ ക്വാർട്ടർ അറ്റ് rupees 102. And the company is expected to declare a dividend of rupees 9 per share for the next year. Okay, dividend to be declared is equal to rupees 9. That is D1 is equal to 9. So how can we calculate the cost of equity share capital? And what is the formula? Formula is KE is equal to D1 divided by MP into 100 plus G. So if growth rate is given, D1 divided by MP into 100 plus G. So D1 here it is given that rupees 9 per share. Okay, 9. And what is MP? MP, the company shares of a company are quoted at rupees 102. So MP is equal to 102. Okay, 102 രൂപയാണ് MP മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്? ദി കമ്പനി ഹാസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് 5%. അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5%. അസ്യൂമിംഗ് എ ടാക്സ് റേറ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ദ കമ്പനി 50%, കാൽക്കുലേറ്റ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലാണ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ K ഈസ് ഈക്വൽ ടു D1 ഡിവൈഡ് ബൈ MP ഇൻറ്റു 100 പ്ലസ് G. ഓക്കെ, ആ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 12% ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 12%. ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12%. Debenture capital cost is equal to before tax cost of debt into 1 minus T. That is 10 into 1 minus 0.5. That is equal to 5%. നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് 5% ആണ്.
മൂന്നിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക. വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് കോസ്റ്റും വെയിറ്റും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ വാട്ട് ഇസ് വെയിറ്റ്? ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 6 lakh out of 15 lakh. 6 lakh out of 15 lakh. So weight is equal to 6 lakh divided by 15 lakh into 100, that is equal to 40%. Then cost of say preference capital weight is equal to 6 lakh again divided by 15 lakh into 100, that is equal to 40%. Debenture capital 3 lakh divided by 15 lakh into 100, that is equal to 20%. Okay, half of that preference. Okay, 20%. ഇതാണ് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരിക. വെയിറ്റ് 40, 40, 20. See, let us compute the weighted average cost of capital by including all the previously said information. Okay, yes, welcome back. First of all, we have to calculate cost of equity. Okay, cost of equity is KE is equal to D1 divided by MP into 100 plus G. D1 it is given in your question as rupees 9 divided by MP, market price 102 into 100 plus G given as 5% in your question. Okay, therefore D1 divided by MP into 100 plus G is equal to 9 divided by 102 into 100 plus G, that is equal to 13.82%. So this is cost of equity KE. Then cost of preference capital KP. Cost of preference capital, it is directly given in your question as 12%. Okay, there is no need to calculate separately cost of preference capital because it is directly given. KP is equal to 12%. Then KD, cost of debenture capital, it is given in your question but it is before tax. KD is equal to before tax KD into 1 minus T. T stands for tax rate. Therefore, KD given 10% into 1 minus 0.5. 1 minus 0.5, 0.5. So that is equal to 10% into 0.5. That is equal to 5%. KD is equal to 5%, KP is equal to 12%, and KE is equal to 13.82%. So here all cost of different sources of finance it is obtained. Then after that calculate weight of these sources. Okay, computation of weight. Computation of weights of different sources of capital. Okay, first source it is equity. Equity capital it is 6 lakh rupees. 6 lakh. Preference 6 lakh. And debenture rupees 3 lakh. Total is equal to 15 lakh. 15 lakh. Then how to calculate the weight of equity capital? Equity capital weight is equal to 6 lakh divided by 15 lakh into 100, that is equal to 40%. And here also 6 lakh divided by 15 lakh into 100, that is equal to 40%. And here 3 lakh divided by 15 lakh into 100 is equal to 20%. So weight is equal to equity 40%, preference 40%, and debenture capital 20%. So we can calculate weighted average cost of capital by multiplying
cost of different sources of finance with these weights. Okay, cost into weight is equal to weighted cost. Then total up all the weighted cost to get a weighted average cost of capital. Yes, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, computation of weighted average cost of capital. Okay, weighted cost of each source of finance, cost of capital. So this cost of capital is after tax cost of capital. Weighted cost, weighted average cost of capital. Okay, first equity capital, equity, preference and debenture. Equity cost of capital, cost it is given as, it is calculated one. Okay, 13.82 percentage. Preference capital 12. Then debenture capital 5 percentage. Weight ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് 40% and 20%. Okay, then weighted cost 13.82 into 40%. 13.82 into 40%, that's equal to 5.50%. Then 12 into 40%. 12 into 40%, that's equal to 4.80%. 5 into 20%, that's equal to 1. Okay, 1. Therefore, total is equal to 11.30%. This is called weighted average cost of capital. So weighted average cost of capital is obtained by multiplying cost of capital, each source of capital into their respective weights to get weighted cost. So after calculating each source weighted cost, all these weighted costs are totaled up to get weighted average cost of capital. It is 11.30 in this case. Okay, thank you.